Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Starfield. Dans le dernier épisode, nous avions terminé notre quête pour les Rangers de Liberastra, la troisième quête de faction du jeu. Nous avions créé ce Starlove et nous étions venus sur Paraiso dans l'espoir de profiter de la plage pour se détendre un petit peu. Lorsque le chef de la sécurité nous a contactés pour nous parler d'un vaisseau étrange qui est en orbite et qui ne communique pas et qui ne possède aucun signe d'identification reconnaissable et qui pourrait éventuellement peut-être être une machine alien. Il nous a demandé d'entrer en contact. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est parti pour le premier contact, la rencontre du troisième type. Et j'y vais avec mon vaisseau nuptial. Contactons le vaisseau. Allô, ici Manara. Je ne comprends pas, vous m'entendez? Vous avez un problème d'émetteur? Il y a un problème? Vous avez besoin d'aide? Inutile, ça ne fonctionne pas. Je vais tenter une procédure d'amarrage, on parlera à bord. Oh là là, je suis pas rassuré. En tout cas, alors ça semble conforme au nôtre. Ce qui est déjà un bon signe. Si c'est une race alien, je dirais qu'on a le cul bordé de nouilles. Qu'ils aient exactement conçu leur sas comme le nôtre. C'est bien cette verrière, on voit précisément où on est, quoi. Ça c'est stylé. Hop. C'est par où la mare? C'est par ici. Ouais, hop. Alors, ça raconte quoi? Ils ont dit des cliquetis, des grognements. Est-ce qu'on est face à une espèce alien? Une espèce d'insecte? Cargo B. Ok. Un humain? Ben oui, pourquoi? Il y a d'autres options? Oh, pardon my ignorance. We just didn't expect to find people out here. We didn't think anyone else left Earth before us. Wow. Well, I'll be. This is like a time capsule. Except with living, breathing people. We have got to explore this Vous shit. êtes enfermés depuis... Perhaps we should greet our guests. Ils ont Of dérivé à course. cause de Manners. la I'm relativité. Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. Vous avez 1000 ans de retard, les gars. Je sais plus exactement. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Je n'ai jamais vu un vaisseau comme le vôtre. Vous pouvez m'en parler un peu? I don't know all the particulars, but I'll try to answer as best I can. It's a colony ship. It was built long ago by our ancestors to sustain our crew over hundreds of years in space through generations of travelers. Ah non, It's ils se sturdy, reproduisent à l'intérieur. fast, and spacious. That last one is important because we had to take as many supplies as possible with us on the journey and still have ample space for our crew. Alors désolé, mais vous n'êtes pas les premiers colons. Hein. Vous êtes en retard. C'est quoi ce vaisseau? You've come aboard the Earth colony ship Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago.
Je m'appelle Manara et je suis là pour vous aider. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Bah, des humains. Communications haven't been successful, so your Donc c'est un arrival problème de is protocole de fortuitous. communication, vraiment. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Les gars, oh, votre vie est tellement un gâchis. Mais bon, vous êtes arrivés. Je n'y crois pas. 200 ans? Comment vous avez fait pour mettre aussi longtemps? Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel bah or oui, space-bending vous avez pas de technology was voyage. Ah invented ouais. during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Oh, vous devez... Interesting. I Elle can a pas l'air only si deck que imagine ça, that en our fait. predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. J'aimerais en savoir plus, mais on pourrait peut-être discuter ailleurs que dans le SAS. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Putain, c'est ouf. Dr. Costa, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. Ça l'intéresse pas? For security purposes. I do not believe we have need to fear our guest, Non, but non. I'll allow it if you insist. Je suis juste fasciné. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Ah, on marche à gauche ici. Breckenridge, D'accord. researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. Putain, la It really haine. goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. Oui, c'est impressionnant, mais... Constant is a peaceful ship. Don't change that. Mais on n'aurait pas pu vous mettre un beacon et puis comme ça on vous aurait rattrapé et on serait venu vous chercher. So, here we are. Let's talk. We didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. C'est difficile d'être capitaine d'un vaisseau colonial? Difficult is the wrong word. It can be both challenging at times Mais and est-ce que also vous êtes un petit exciting. village? C'est Our mission fascinant. was to rebuild humanity on a distant world, believing that we were Earth's last hope. To think that while there has always been a Breckenridge in the captain's chair, that I am the one to finally oversee our journey's end is truly exhilarating. But with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need to be made. Non mais c'est juste des... En plus c'est la plage, venez, c'est cool. Hein. Comment se porte votre équipage? A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. Non, ils essaient de I négocier, do mais know that on... we can't afford to stay here Vous avez in pas la même orbit technologie, forever. quoi. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. Depuis combien de temps êtes-vous capitaine? I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Because of that, I've had to sort of learn as I go along, instead of taking years of study and apprenticeship under the prior captain. I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made it here so quickly. Vraiment? Tu leur as dit quoi? Avancez tout droit? On dirait que vous avez besoin d'aide pour régler votre problème. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to C'est ma resolve our spécialité. situation. Does that sound agreeable to you? Puis ça doit pas être trop compliqué. Hein. Ça dépend, qu'est-ce que j'y gagne? I wish I could say that the satisfaction of helping others in need is sufficient, Mais but si, I'm si. not getting that impression from you.
I'm sure we can pull together some resources equivalent to whatever currency you use these days. Cool. We'll do what we can to make it worthwhile. And until then, you're free to make use of whatever facilities you need on our ship. Je peux le récupérer pour moi. Votre système de communication ne fonctionne plus. We suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now. In all honesty, we never expected to need to communicate with anyone, so our comms aren't particularly robust. That limits our options. We even attempted communicating with lights and sounds, something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up on it. If anything, it may have inadvertently alarmed them. Le peuple de Paraiso va vivre en paix. Je vous aiderai. Ah, so they have a name. Paraiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim, given their presence Ah oui, c'est une here. compagnie privée après. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Si vous avez un droit sur cette planète, comment d'autres ont-ils pu s'installer? Bah, ils étaient pas au courant. Mais bon, When demandons. we left Earth, there were no claims to planets this far out into space. We had assumed that we were the only ones attempting a generational journey such as this, Bah oui, meaning vous that êtes les there would seuls. be no need for a formal claims process. Regardless, my ancestor, Rupert Brackenridge, did manage to file a charter for this planet's first colony, to be named New Jamestown. According to his records, no one took it seriously when he filed it, so likely it was either ignored or the records were lost to the ages. Given humanity's lack of interest in colonizing the far reaches of space at the time, it shouldn't have been a problem. But again, here we are now. Pourquoi ne pas chercher une autre planète? Based on the data our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined that this was the Ah oui, perfect c'est vrai qu'il y avait pas planet mal. for us. Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. And as you know, it took us 200 years Ouais, to après, get vous pouvez here. faire escale ici, Our récupérer des people have nouveaux no vaisseaux. desire to go back to drifting the stars so their children's children can possibly settle Non, on non, an mais vous êtes inferior pas obligé de planet. repartir comme ça. Vous êtes con, quoi. J'accepte, mais vous devrez me dire quoi leur dire. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. Ouais, non, So, calme-toi. speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. Porrima 2 est gigantesque. Pourquoi ne pas vous installer de l'autre côté, loin des autres? We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Vous avez perdu la tête, ils n'accepteront jamais une chose pareille. I'm serious. We have a rightful claim to this land, and I intend to fight for it. But as you're currently our only hope, perhaps you'll honor my request and give it your all, for the sake of some very weary travelers who have come a very long way Mais vous to voulez be pas juste here. faire une escale ici et vous installer ailleurs? Avec des, en repartant avec des vaisseaux, vitesse lumière. You were never trained to use this. C'était pas par ici. Putain, il doit y avoir 15 000 quêtes à bord, non? C'est par là qu'on est arrivé? Pas du tout. Hi there. Bonjour. Putain, tout le monde me considère comme un messie. Careful waving that fancy gun around. Je suis pas en train de wave quoi que ce soit. Next. Là, t'as pas suivi la conversation, Sam? On redescend. C'est à cet étage-là, non? Raté. Oh, par contre, très joli hublot.
Je sais pas qui a mis ça là, mais c'est quelqu'un qui a du goût. Yes? Et tu casses les couilles, sors de mon cockpit. We're free and clear. Bon, comment je vais leur expliquer que leur complexe hôtelier hyper lucratif, faudrait qu'ils aillent le faire ailleurs. Sans contrepartie. Parce que quelqu'un, il y a 1000 ans... Elle m'a parlé d'un truc, ça m'a pas dit... Si, oui, ça m'a provoqué une autre quête. Putain, c'est tellement rempli de quêtes ce jeu. Ah, je vais vraiment y être pendant des années. Hein. C'est stylé, c'est vraiment en mode Hawaï. Tahiti. Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? En quelque sorte, vous avez un problème avec un vaisseau en orbite et je suis là pour vous aider. Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? Comment c'est de travailler pour Paraiso? I can't speak for anyone else, but I've got a pretty high-pressure job working as the executive assistant to the Paraiso board. You can imagine, dealing with a team of execs, trying to manage all of their schedules and their other whims. But it pays well, and they give me a nice executive suite at the hotel to live in. So, it's not all bad. Free access to all the resort's amenities after work helps too. Comment ont réagi les gens quand l'ECS Constant est arrivé? People were a little freaked out around here, understandably. It looks so different and it's so massive. We honestly thought we were under attack by an unknown entity. But then, nothing happened. It just stayed there. No one could communicate with it. And we've been very careful not to alert the resort guests. C'est bien parce que the board believed it would be bad for business. Ils ont jamais su, ils ont jamais été en contact, donc ils savent pas ce que c'est que le CS Constant, mais quand je lui dis le nom, elle est en mode, bah je sais très bien de quoi je parle. Que pouvez-vous me dire sur les membres du conseil? What I could tell you would get me in a lot of trouble. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them, because they chill at their own private secluded beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say. Tout est prêt, je vais rencontrer les membres de la direction. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. Parfait. Bonjour. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump. Il n'y a vraiment que 3 directeurs. That's not... No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. Que pouvez-vous me dire sur Paraiso? We, the Paraiso group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. Ouais, ça va être compliqué. As such, no other leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. Ouais, ça va être compliqué. Ce complexe n'est pas placé sous l'autorité des systèmes occupés, c'est bien ça? Not quite. We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies.
Makes things easier. We don't pay any taxes, we don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks. And know and mind, because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. Il paraît que c'est vous que je dois voir au sujet de cet étrange vaisseau en orbite. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Et vous voulez pas faire une réserve pour eux maintenant? Pourquoi êtes-vous si pressé de régler le problème? We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners around the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. Passons aux choses sérieuses tout de suite. Ah, we're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Et si je vous disais que c'était vraiment un vaisseau extraterrestre venu pour détruire la planète? I'd say you're full of it and might have been watching too many movies. Now, instead of wasting my time, want to tell me what it really is? C'est un vaisseau générationnel rempli de colons venus de la Terre. Ils ont voyagé 200 ans. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grab drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Mais sauf que j'ai pas le droit d'accepter Sounds ça. costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, someone's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. S'il disparaissait, vous me suggérez de détruire le vaisseau, c'est ça? I'm not suggesting anything. Other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. Donc ils peuvent vivre ici, mais ils seraient réduits en semi-esclavage? Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract for room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. C'est vraiment genre, on va utiliser la main-d'œuvre immigrée. C'est. Ok. Attendez, c'est moi qui vais devoir payer l'astromoteur? Pourquoi? It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Pourquoi ne pas faire appel aux autorités? We operate outside of the Free Stars only, you see, partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it. As I've mentioned, it could be bad for business. We'd much rather settle this independently. Ils ne pourraient pas s'installer de l'autre côté de la planète, par exemple? We own this planet, they don't. Here at Paraiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with.
And how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. On parle d'être humain, mais c'est le paysage qui vous inquiète? C'est absurde. Well, absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. Je pense que j'ai pris ma décision. Enfin. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? Et s'il continue d'affirmer que leur droit de propriété sur la planète précède le vôtre? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Freestar Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. On va pas les réduire à l'esclavage à peine ils arrivent, quoi. Je vais acheter l'astromoteur et les convaincre de s'établir ailleurs. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return. Though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. There's a lot of land out there for the taking. It'll be hard. Talk to anyone enlist. But it'll be theirs. Right. On behalf of the Paraiso group, we appreciate your help. C'est quoi le RCI? Thank you. Putain. Bande d'enfoirés capitalistes de merde. Je vais présenter ça comme ça. Et ils vont fonder une société communiste. Mais pas communiste stalinienne. Have a great day. I feel my bank account getting drained just standing here. How much is it for a night? No, don't tell me. Putain, tout l'argent que j'économisais pour mon vaisseau là. Combien ça va me coûter un astromoteur? Après en vrai moi sur mon vaisseau il me coûte 5000 je crois. Good day, Captain. Bah comme ça va nous permettre de savoir comment va Birgit. Est-ce qu'on doit passer chez Optech? Ah peut-être pas, peut-être qu'on passe pas au siège social, je sais pas. T'imagines, tu passes des générations à voyager à travers le vide, tout ça pour arriver à un endroit où tu te rends compte que tous les vieux problèmes de l'humanité t'ont suivi et t'ont précédé. We're in orbit. Merde. What? Et si je retourne sur Polvo.
Et par contre, j'achète l'astromoteur avant d'avoir convaincu les colons. C'est bizarre, hein? Parce que si j'arrive avec l'astromoteur que j'ai payé une fortune et qu'ils me disent non, on bougera pas. Putain, j'aurais tellement dû lui dire, eux ils sont armés, ils sont nombreux. Ah ouais, après lui il a ses forces de sécurité privées. Ils sont certainement mieux équipés. Et puis on n'a pas forcément envie de voir une guerre territoriale directe, quoi. Hey. Keep an eye on your valuables. Alors, Benus and James. C'est toi? Oh, hello. Someone worth paying attention to. Il paraît que vous êtes un expert en astromoteur et pièces de vaisseau. J'ai besoin d'aide. Sure, that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. C'est Olivier Campbell qui m'envoie une histoire d'astromoteur et de vieux vaisseau colonial. Oh, you should have just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a decent idea what we're dealing with. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. With some minor adjustments. It's in good shape too. Parts not cheap though. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor and it's yours. 40 000, vous pourriez peut-être faire un petit effort pour le prix. It's a pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Vous croyez au karma? Si vous aidez ces gens, l'univers vous le rendra au centuple un jour. I'm not sure about karma, but I do know that I can't base my decisions off a concept that may or may not exist. Le bénéfice que vous pourriez en tirer n'est rien comparé à la liberté que vous leur offririez. Maybe it is selfish of me to demand such a price. Tell you what, sounds like this is for a good cause. While I can't give you the pod for free, I won't charge you for the work. 25 000. Je trouve ça raisonnable. Merci. You're darn right it is. I'll get to work on it right away. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. I'm sure they have an engineer on board to help. We'll send the part along when it's ready and install it with the help of Oliver's people. Pleasure working with you. Très bien. Ça fait quand même un trou dans mes économies. Je repasse sous les 200 000. Non, même pas. Ouais. Ça m'avance pas vers mon prochain vaisseau. Mais bon, vas-y. Pour la tranquillité de ces gens. Et puis j'ai un artefact à ramener à Constellation. Je vais peut-être être récompensé pour ça aussi. Et elle m'avait promis une récompense, mais sauf que elle m'avait dit c'est si vous arrivez à obtenir qu'il dégage et qu'on nous laisse la planète. Là c'est pas exactement ce que j'ai obtenu. Donc je sais pas si c'est ce qu'elle va me donner. Maintenant il va falloir qu'elle trouve un nouveau monde aussi pour son équipe. Et s'ils font un jump et qu'ils arrivent dans une zone de pirates et qu'ils se font abattre, ça foutrait un peu le seum après plusieurs générations quand même. By stars and the vastness of space.
Après, il a mon... You know my great-grandpappy made that tribe, right? We're here. Mon Starlove, je viens juste de le... Mais non, mais j'ai pas besoin de faire un saut, faut juste que je m'arrive. Mon Starlove, je viens juste de le custom, donc je peux l'utiliser un petit peu, je suis pas obligé de changer tout de suite de vaisseau. Et le prochain, je veux vraiment qu'il fasse la taille maximale. Qu'il soit vraiment ultra imposant avec 15 milliards de trucs dans tous les sens. Et j'aimerais bien une plateforme de commandement plus qu'un cockpit, tu vois. Une passerelle de commandement. Avec une énorme verrière. Et plein d'écrans qui font bip 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 bip. What's on your mind? Je sais pas si ça existe. Mais c'est ce que je veux. Greetings, Captain. Les bonjour. Alors. J'ai pas que des bonnes nouvelles, mais pas que des mauvaises non plus. We got strict rules around here. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! Welcome, welcome! I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple. How did you do it? Did humanity finally discover faster than light travel and eclipse our poor old ship? On a une technologie appelée astromoteur qui permet à un vaisseau de manipuler l'espace. I knew it. It's incredible! I read about this technology in our archives from Earth, but it was only theoretical back then. Amazing! I'll have to learn more. Et ben justement. Oh, I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Chief Engineer Kazemi, but you can call me Amin. And, I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here today. Je m'appelle Manara, je dois vous parler d'autre chose, Amine. Yes, of course. Anything for my new friend. Avec un si vieux vaisseau, vous avez des histoires d'ingénierie héroïques à raconter. Many years ago, when I was a junior engineer, the reactor's computer burned out. The computer that controls the reactor's various regulators. I'll spare you the details, but when that happens, the ship and everyone on it is in danger of turning into a mess of hot slag. I had to jury-rig parts from old media devices to prevent a meltdown. And that's how I became the boss around here. Pas mal. En quoi ça consiste, ingénieur en chef? Some may say I'm a master of keeping things together with nothing but duct tape and bubble gum. Well, if we had any gum left. Pretty sure that ran out 100 years ago. When I'm not dealing with catastrophic engine failures, I manage the other engineers. We maintain all the machinery, computers, you name it. We keep the life support on, and the ship flying. Si vos prédécesseurs avaient anticipé les astromoteurs, pourquoi n'ont-ils pas attendu pour partir? Ah, great question. I do not know for sure, but I can venture a guess. All of the reading I've done on the matter suggests that at the time, there was uncertainty that the technology would ever work, or if it did, that it would work at the scale we needed. So, I trust they made the decision to strike out when they did, fully believing it was the only way. Vous dites que vous avez encore des questions? Yes, so many. Does everyone have their own spaceships like you? Do people only live on naturally habitable planets, or did they learn to terraform? Are we in contact with alien species? I have so many more, but I don't want to take up all your time. Pas de forme de vie intelligente qu'on sache, mais plein de créatures différentes. Disappointing, but not unexpected. When you showed up, I tried to tell the others about the Fermi paradox.
I suggested that the most Qui est un peu une likely connerie, hein, explanation for you was that humanity had developed faster, more advanced technology and had leapfrogged us. Seems I was right. Parce que le paradoxe de Fermi, c'est juste... Ben, s'il y avait des aliens, on les aurait déjà rencontrés. Terraformation, non, mais des colonies sur des planètes hostiles, avec habitat et combinaison. I'm not surprised. The amount of energy it would take to terraform an entire planet seems improbable. I can assume these types of colonies are strictly for mining and gathering rare resources, since there are nearly limitless habitable planets to choose from out there. Tout le monde n'a pas de vaisseau, mais beaucoup de gens oui. Haha! I knew it! Incredible! Amazing! Simply amazing! In our ancestors' time, only the very wealthy could afford to build ships. Even this ship was only possible by our families pulling together nearly all of their financial resources. Je n'ai plus le temps pour répondre à vos questions maintenant. Ah, thank you for taking the time to talk with me. I can have a bit of a big personality, I'm told. So let me know if I ever get on your nerves. Non, là ça va. On m'a demandé de vous aider à préparer le vaisseau pour installer l'astromoteur. What grab drive? Ils sont entrés en contact avec vous? The Paraiso engineers filled me in. Okay, let's see what we need to do. All right. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. Et c'est vrai qu'on pourrait faire I've ça just received word that the drive is en here. débarquant la population Ready to d'abord. get to work? Parce que si ça pète... Comment ça, vous avez pas eu une explosion? Oh, don't worry about that. Just a little engineering humor. C'est vraiment des enfoirés à Paraiso. We've kept this ship going with minimal incidents this long. I'm not about to let anything happen to it now. Ils auraient pu débarquer la population, faire le travail et ensuite les What rembarquer. we're doing is very dangerous, and we should be prepared for anything. Vous avez besoin de moi? But yes, of course I need your help. My team needs to stay on top of their daily maintenance, and I need to make my own preparations for this gravity drive you brought us. Your help is going to be vital to this procedure. And have no worries, it'll be easy. I'll guide you through the process. C'est quand vous voulez, c'est quand vous voulez. Great! There are 3 preparations I need you to help me make while I set things up on my end. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Then, turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module. Je suis pas spécialiste en mécanique. Got it? Let's hop to it. I've lived my entire life. Ah, j'ai rien suivi. La cryopompe. Non, ça va de la turbo... Ça va vers la cryo... De quel système? Ça va vers le... Redis-moi tout ça, je pensais que ça serait fait automatique. Sujet de l'adaptation de l'astromoteur. Something wrong? Vous pouvez me rappeler ce que je dois faire? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the Turbopompe d'abord. to the auxiliary Dissipateur cryogenic cryogénique radiator. auxiliaire. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. See you! These are exciting times. La turbopompe d'abord vers le radiateur cryogénique auxiliaire. Ok. Ça c'est bon. 5% sur le reflux plasmique. Inhibiteur de ruissellement plasma. 5%. Redis-moi. Can't tell you how many... something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic flange Découpler les pipe carters de la enclosures from conduite the de bridage auxiliary module magnétique assembly. du châssis modulaire auxiliaire. So long!
Qu'est-ce que je voulais vous ajuster? Carter de la conduite de bridage magnétique. Des tubes d'inhibiteurs magnétiques. Oh, putain. C'est bridage, non? If the other colonists knew. Something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the Bridage auxiliary magnétique. module assembly. Châssis modulaire auxiliaire. Careful not to touch anything on your way out. Découplé. Du châssis modulaire auxiliaire. Tellement de vie en jeu. Left now is to hope this gravity drive thing doesn't blow up. Good luck out there. Ok. Just stay out of trouble. Just Stay out of trouble. No matter the outcome, I won't now. This whole place belongs in a museum. Heck, it is a museum. Ferme-la, putain, Sam, quand je suis en train de parler. L'astromoteur est installé, ça devrait marcher. Well, well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now. Mais j'aurais Thanks pas eu to besoin de you. me justifier, du coup. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. Quelle est votre prochaine destination maintenant? We don't yet know, but we did receive a star map from the Paraiso engineers. Bon, ils étaient un I peu... suppose we'll just chart a course for other suitable habitable worlds until we find one that matches the quality of Paradiso. Purima 2 here. Ce n'est rien long, ça me fait plaisir. Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. I'll make sure people tell tales of your generosity for as long as our society lives. I don't know if we can ever fully repay you. Thank you again. On se fout de ma gueule là. Balle de football, balle de basket, balle de cross de hockey. Mais je suis pas un footlocker. Non. C'est pas là qu'on achète des matériels sportifs. Je sais pas. Je fais pas de sport. On va trouver par ici. Eh ben, écoutez, j'ai sauvé une civilisation. Bon, voilà, c'est déjà ça. Et j'ai monté un level par contre. Ça c'est cool. Lasers. Est-ce que je peux augmenter ma santé ou est-ce que je suis au maximum? Je suis au maximum. La persuasion, je suis au maximum aussi. Rang max. Commerce, prix d'achat réduit. Récupération. Ah, est-ce que... Non. Récupération, négociation. J'ai jamais utilisé de pot de vin encore. Diplomatie. Allez, il faut que je l'utilise en combat. Les vaisseaux, la construction de vaisseaux. Permet d'installer des modules de vaisseaux supérieurs. Ah ouais, on va upgrade ça, c'est bien ça. J'aurais dû le faire avant de poser mon nouveau vaisseau. Bien écoutez, parfait. Bah, on va retourner à New Atlantis pour rendre notre mission pour Constellation. Et on s'arrêtera là. Je me suis pété la gueule. Comme ça, Sam va pouvoir être libéré de mon équipage.
Du coup, il va commencer à vouloir me parler de plein de trucs, comme Sarah quand on avait fini sa mission, la mission avec elle. Après, il va me donner, comme il m'aime beaucoup, il va me dire j'ai une quête personnelle et on pourra faire ça la prochaine fois. Allez, on va pouvoir passer par mon appart pour poser des meubles. Ça c'est bien, on va pouvoir terminer là-dessus. Alors, elle. Le nid vide, retourner à la loge. Alpha du Centaure. C'est bizarre qu'il soit pas allé là parce que c'est quand même là le système solaire, le système le plus proche du système solaire. Ça leur fait moins de trajet. Allez, c'est vrai que je débarque direct à la loge. Bonjour. Ron Hope was a real piece of work, wasn't he? C'est une personne détestable. Despicable is too kind a word. He held innocent people with little regard, treating their lives like numbers on a balance sheet. It's an absolute disgrace. Que voulez-vous dire? Are you really going to make me remind you what that man did to those farmers on Montara Luna? How he sent Paxton Hull and the First to murder them and steal their land so he could use it for his own ill-gotten gains. How could you forget something like that? Mais non, mais je veux juste l'entendre dire. Je suis un peu plus d'accord avec vous. I'm relieved to hear you say that. Letting him off the hook would have been a terrible injustice. Accepter un pot de vin pour ignorer ses crimes aurait été une horrible chose à faire. Had you taken the money, this would have been a very different conversation. Ah ouais? I'm proud of you. It took a lot of integrity to say no to that offer. Si cette histoire m'a bien appris quelque chose, c'est que l'argent ne fait pas tout. No, it certainly isn't. Especially when it comes at the Après, si je peux en expense of avoir un petit human peu là. lives. Well, I think I've lectured you enough. Thanks for taking the time to listen to me. Ok. Just what are we building here? I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give the discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding more of the pieces will give us some clues. Ça va nous donner un halo à la fin. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Core and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Core is on your ship. C'est mignon. Pour tout vous dire, j'aimerais bien voyager de nouveau avec vous. Why not? What do you think, Cora? It's really nice to have more company. New stories, new data. What? Data? All right. We're in.
Let's see what the galaxy throws at us next. Parfait. Bonjour Dr Artek. Ah non, j'ai pas encore fini l'histoire parce que j'ai beaucoup de sidetracks sur plein d'autres quêtes secondaires et j'avance assez peu dans l'histoire principale. Freestar Rangers. You did their dirty work and then some. So how'd you feel wearing the badge? Être ranger, non. C'était super, j'ai vraiment apprécié ce travail. Oh, good on you. It takes a certain type of person to thrive there. Me, I never cared much for being a ranger. Too many of them try to force the world to be only black and white when it's anything but. Take Ron Hope. I mean, the guy's a legend. Before him, Polvo was a desperate, depressing place. Everything he did was to keep his people employed, to keep Hope Tech standing in a backstabbing world of megacorp politics. Ah bah là je pourrais pas répondre à tes questions parce que pour le moment moi la quête principale c'est juste on récupère des bouts de métal et on les met sur un truc et j'en suis que là moi. Pour moi Ron Hope est synonyme de pouvoir et d'avidité. I really hope you're wrong. But you probably aren't. Tough call on what to do with Ron Hope. Taking his hush money wouldn't have set right with me. But I wonder what's gonna happen to Hopetown without him. Je n'aurais pas pu me regarder dans une glace si j'avais pris ce pot de vin. So you stuck by your principles. As much fun as it is being a ranger, I hope you can start focusing on constellation business. Ouais, un There's plenty jour. of mysteries left in the good old Milky Way to discover. T'as autre chose à me raconter? I'm up for a little adventure. Ok. No, that's it then. Il va certainement s'ouvrir au fur et à mesure et il va certainement nous proposer sa quête de compagnon aussi. Et ensuite on pourra switch et prendre Barrett. Où est-ce que j'habite moi déjà? J'aimerais bien aller à mon appart pour conclure ce stream. C'est la plus grande tour normalement. C'est par là-bas. Mais ouais, là moi j'ai fait les 3 quêtes, enfin 3 des 4 quêtes de faction. Donc la Crimson Fleet, la Vanguard et les Freestar Rangers. Plus plein de quêtes secondaires plus ou moins longues. Il y en a qui tu les termines, elles enchaînent sur une autre. Ah bah oui tiens, j'ai la branche à rapporter au docteur aussi. Bah on fera ça la prochaine fois. Faudra que j'y pense. J'habite au-dessus de la Galbank. Je suis pas sûr. Je sais plus où j'habite. Où est ma maison? Cette tour là, pas très jolie. Attends, mais il y a peut-être moyen d'ouvrir la carte. Non, ça me dit pas où j'habite. Oh putain, je suis pas obligé de dégainer le flingue. Merci mec. Est-ce que c'est là? Pas du tout. Est-ce que ça c'est le mast?
Ça, c'est une dinguerie de pas savoir où j'habite, par contre. Quartier résidentiel, ça me ramène pas au pied de ma tour. Celle-ci. Pioneer Tower. Je sais jamais si c'est moi qui habite là ou mes parents. Appartements familiaux. Donc ça, c'est pas la mienne. Moi, c'est pas Athéna. Quelque chose comme ça. Mercury. Apollo. Ah, ça me rappelle quelque chose, Athéna. Attends, vérifions quand même si je suis pas là. Mais je crois pas. Penthouse de la tour Ah bah si, c'est ça. Voilà. Ok. Et oui, je me suis aménagé mon balcon sur la face qui est tout le temps à l'ombre. Là, c'est ma chambre. Un petit balcon. Sur lequel il faudrait... Sur lequel il me faudrait une lampe. Est-ce que j'ai de quoi faire une lampe? Lampe de chantier, non mais... On n'a pas mieux que ça? C'est où les variantes? Attends, les seules lampes que je peux mettre, c'est des lampes de chantier. Eh ben j'en souviens bien de ma gueule. Bon, et bah tant pis pour la lampe. Donc là, bon, c'est un peu dépouillé, peut-être une table basse. Une table de chevet ici. Merde. Elle est pas exactement dans l'orientation que je voudrais. Voilà. On va en mettre une de l'autre côté aussi. Paf. Alors là, j'ai mis plein de trucs au mur. Très bien. J'ai pas tant de... Eh oui, parce qu'il me manque des fibres. C'est les fibres qui me manquent à fond. Armoire, c'est forcément cette gueule-là. Il m'en faudrait une petite pour stocker mes vêtements, quoi. Ranger les chaussettes. Et étagère. Et mais là, j'ai mis la cible. Là, j'ai mis une étagère murale. Et on va mettre des étagères dans le salon. C'est la chambre d'amis. Ici, il y a encore une salle en plus. Ce sera ma bibliothèque. Bon, il n'y a pas de livres sur les étagères, mais... Ah, j'ai plus assez de structure. Ok. Alors là, j'ai mis une table basse ici. Mais bon, on se sent un peu tout seul. Sauf que j'ai plus assez de... J'ai plus les matériaux pour rien du tout. Bon, bah, j'ai pas pu rajouter grand chose. Je peux rajouter une armoire ici.
pour stocker la binouse. On a de quoi ranger dans la cuisine. C'est quoi ça, c'est le garde-manger? Affichage de tablette. Ah oui, d'accord. Bon, c'est vrai que je pourrais en profiter pour mettre des trucs utiles aussi, et pas faire que de la déco. Je pourrais me mettre un petit établi. Ouais, mais dans ma chambre, ouais, mais ça fait moche en fait. Ou alors je stocke ça ici, c'est pas du tout une chambre d'amis et c'est mon laboratoire. Un espace de travail quoi. Eh ben nickel. Elle est ici, Sam. Et voilà. Encore une journée bien remplie. Il vient pas s'asseoir avec moi. Bah alors Sam, reste debout sans rien faire? C'est toi. Merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Starfield, on se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.